Hello and welcome to the third lecture of Module 2 of the online course Design Thinking for Engineers. So in the last lecture we saw about the empathy map and other tools that one can use to connect with the people, and in this lecture we'll be seeing about mind mapping. இந்த மைண்ட் மேப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறது பார்ப்போம். So a mind map is a diagram used to visually organize information. A mind map is hierarchical and shows the relationship among pieces of the whole. It is often created around a single concept drawn as an image in the center of a blank page, to which associated representation of ideas such as image, words and parts of words are added. ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள் தான். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த விஷயந்தான் ஒரு பேப்பரில் நடுவில் அந்த விஷயத்தை எழுதிட்டு அதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், எதுக்கு பண்ண போகிறேன்னு அப்படியே பிரான்ச், அப்படியே ஒரு மரத்தோட பிரான்ச் மாதிரி நீங்கள் போட்டு வரையிறது தான் ஒரு மைண்ட் மேப். இப்போ எதுக்கு மைண்ட் மேப் இந்த எம்பத்தைசிங் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூல், எம்பத்தைஸ் அப்படிங்கிற மாடியூலுக்குள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டீங்க, ஒரு நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் நீங்கள் கொடுத்தாகணும். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, the most of the problems in this world doesn't have a linear solution. If you see, if it's going to be having a linear solution, it means that your solution is actually wrong. This is a typical example is our Indian economy. There is no proper solution to our Indian economy. There isn't a method இதை பண்ணால் இந்தியன் எக்கானமி க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு எந்த விஷயமே கிடையாது. இந்தியன் எக்கானமியை க்ரோ பண்ணுற விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 விஷயம் இருக்குன்னா, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஏற்றினா இன்னொரு விஷயம் இறங்கும். ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் அதை ப்ராபபிலிட்டி போட்டு பார்க்குறது தான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம தரக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன். ஸோ தேர் இஸ் நோ லீனியர் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ இந்த மைண்ட் மேப்பிங் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது யூ குட் விஷுவலைஸ் யூஸிங் த மைண்ட் மேப். யூ குட் கனெக்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் மாடியூல்ஸ் வித்தின் த ப்ராப்ளம்ஸ் using mind map technique. So this module will actually be taught by an expert from, it's a collaborative lecture with an expert from the Vadvani Foundation, and before that I'll be giving a few examples of the mind map. So here's the first example. Solving global warming is going to be of prime concern here. Paper oda nadula in the center of the paper will be writing, we need to do something to solve global warming. So from that, each colored branch is going to have a particular task. For example, let's see the first branch here in the color cyan. So it's a blue green color, right? And plant trees is going to be the first topic. Among that, you need to buy CO2, and planting the trees themselves is 2 tasks. And eat less meat is going to be another thing, because it's going to release a lot of methane. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹோம் சைட்லேருந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் பை லோக்கல் ஃபுட், பை ஃப்ரெஷ் ஃபுட், நாட் ஃப்ரோசன் ஃபுட். இப்போ ஃபுட்டுங்கிற ஒரு இதில் உங்களுக்கு 2ஆக பிரியுது. கோ டு தி ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு மெயின் ட்ரீ எடுத்து அதுலேருந்து 2ஆக உங்களுக்கு டைவர்ஜ் ஆகுது. திஸ் இஸ் பேசிக்லி அ மைண்ட் மேப். இப்போ இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தாலே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமா, இல்லைனா புல்லட் பாயிண்ட்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமா? ஆப்வியஸ்லி திஸ் would be easy because it's a visual representation. There are, you can imagine, several branches. Each branch has a cause, and each branch has again branches within them, and it's going to represent the various reasons for the cause. For example, here the travel would be bad travel and best travel. In best travel, car, walk, bike and public transport. Among public transport, it's going to be bus and train. Among car, it's going to be hybrid electric, carpooling and keeping the tires full every week. So each cause is going to have few or more, 2 or more sub branches within it so that it can be easily visualized and you don't miss any point. In the mind map oda முக்கியமான விஷயமே, நீங்கள் எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் விட்டு மறந்துடக்கூடாது. ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராப்ளம் மஸ்ட் பி அட்ரஸ்ட் இன் அ ப்ராஜெக்ட் தட் யூ டூ. ஸோ தேட்ஸ் வை வி கம் அப் வித் த லாஜிக் ஆஃப் மைண்ட் மேப்.
ஓகே, ஸோ இந்த மைண்ட் மேப்பை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம். லெட்ஸ் டூ திஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மைண்ட் மேப் ஆஃப் கோயிங் டு அன் ஹாலிடே. இந்த ஹாலிடே வந்து நீங்கள் நிறையா வாட்டி நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிளான் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹாலிடே யூ வில் பி லுக்கிங் அட் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், whether it's going to be a car or a plane or a train, and if it's going to be a plane, which airlines, and what's the ticket price, and what are the things within the tickets, adults evlo, kids evlo, and if it's going to be a car, it's going to be a rental, and எங்கே இந்த ரெண்டல் எடுக்க போகிறோம், அண்ட் எங்கே போகிறோம், எந்த லொக்கேஷன், விச் ஸ்டேட், விச் சிட்டி, அண்ட் வாட் ஆர் த டேட்ஸ், நீங்கள் எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வர போகிறோம், and who are the people who will be traveling, and where will you be staying, if it's going to be an apartment, whose apartment, or which apartment provider, and what are the activities that you will be doing during the trip. If it's going to be a trip, எப்படி டிக்கெட் வாங்க போகிறோம் to a particular place. If it's going to be a sport, what sport it's going to be, and எங்கே போய் பண்ண போகிறோம். So this mind map will give you an holistic approach to one single thing called as holiday. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து ஒரு ஹாலிடேவை பிளான் பண்ணலாம். ஸோ மைண்ட் மேப்பிங் இஸ் சம்திங் தட் பீப்புள் டூ ஆன் பேப்பர், வேர்ஆஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டூ இட் இன் தர் ஓன் மைண்ட். அதனால தான் அங்கேருந்து தான் இந்த பேர் வந்தது மைண்ட் மேப்பிங்கிறது. யூ வுட் ஹவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் டிவி சீரியல்ஸ், ரைட், டிவி ஷோஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி பேட்ரிக் ஜெயின் மென்டலிஸ்ட், தி மைக் கிராஸ் ஆஃப் சியூட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறையா டிவி ஷோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. லைக் NCIS, பாஷ், அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த டிவி சீரீஸ்லாம் வந்து there will be these characters who will have this who will be able to quickly map the various thoughts within their mind. Quickly they will be able to do it. So mind mapping is a really good thing that you can develop over a period of time. It will be very helpful for you to learn during your academics as well. So let's see how you should do the mind mapping. So we have this expert over here from the Vadhwani Foundation. In this video, he will be teaching you on how to do the mind mapping. Have you seen something like this? Or like this? These are mind maps. A mind map connects information around a central subject or topic with images or pictures or just text. I always like to think of it like a tree, although some might disagree with me, because mind map has far more of a radial structure. In any case, in a mind map, your main idea is always at the center. Let's say your main idea is football. Then the branches or subtopics or related ideas could be things like football clubs, famous footballers, and football championships. Each branch or subtopic can be further split into more sub-branches or subtopics, and you can go on and on and on. Okay, let me stop. You must be thinking, why are we talking about mind mapping? Well, because it is a good technique to generate ideas, flesh them out, and bring them to life in a visual form. It can take your ideas beyond a simple list and help you become more creative in generating ideas, fleshing out ideas, and seeing the relationship between the ideas, and so on. In fact, if you are having a brainstorming session with a team for ideation, it is best to use a mind map to capture everyone's ideas. Not that you can use mind mapping only for ideas. It is widely used for setting goals, solving problems, revisiting study lessons, making weekly plans, and so on. So let us look at how we can use a mind map for generating ideas for opening, let's say, a restaurant. So what I'm going to do is to place the idea in the very center. So start a restaurant appears here. Next is, what decisions do I need to make for starting a restaurant? I will place them as main branches around the central idea. Then I will go one level deeper into each branch. Let's start with cuisine. What cuisine will my new restaurant serve? I love Indian food, but I also love Chinese food a lot, and it's quite popular.
I do see that more and more people are trying out Lebanese food nowadays. And yes, continental food is also quite much the rage, especially talking about French and Italian food. As you can see this on the screen, I have put all of that down. We can do more. Let's look at the level of service. Should it be a full service restaurant or a casual diner? It can also be a fast food restaurant, or it can be a takeaway. Have I considered all these aspects? Am I all set to start my restaurant? Maybe no. That's the thing. The magic of mind mapping is that it doesn't let me forget anything. There are other things to consider. For example, location. Should it be located in a mall? Or should I start a home-based food delivery chain? Maybe a food truck. Size is also important. How big should the restaurant be? Should it be a small one? Should it be a big one? Or maybe even a multi-story restaurant? Okay, so this is how we can sort of flesh out a mind map which is to do with starting a restaurant. Let us look at some business opportunities around coffee. I will place coffee right in the middle of the mind map and then start building the mind map. I can take a step back and look at the properties or the uses of coffee. Taste, a huge property, right? So we can use it for drinking. In fact, that is what most of us do. So drinking coffee is the theme, and we can have a cafe business which can be started using coffee. This can be a street side cafe, a formal sit down cafe, a casual sit down cafe, or a all standing cafe. Growing coffee is another option. One can start a coffee plantation. I can also sell coffee. I can be a distributor, a retailer. I can pack coffee, have a coffee brand, and there can be specialty coffees, blends like vanilla coffee, or it can be by geography also. There can be coffee from Ethiopia, there can be Colombian coffee, there can be Blue Mountain coffee from Jamaica. Packing can be done for homes as well as for businesses where they need bulk supplies. Okay, going back, what are the other properties? Nitrogen, there's lots of nitrogen in coffee, and it's also a little acidic. So ground coffee, used coffee beans can be used as fertilizer. It can also be an insect repellent. So that makes it a very nice planting medium for a number of plant species. So you can use it as fertilizer or insecticide for your garden. Another property of coffee is that it smells nice. All of us get invigorated by the smell of coffee. So we can use it for coffee-based perfumes, room fresheners. Maybe a lot of food places which are trying to sell food would actually like a perfume based around coffee so that they can attract more people inside. So all these possibilities are also there. Some reasons why mind maps will work very well for you when you're working with ideas are one, that mind maps link and group concepts together through natural associations. This helps to generate more ideas and find out what you're missing. Secondly, a mind map gives you an instant overview of a large subject and also holds large amounts of information. Thirdly, it is also very intuitive because mind maps mimic the way our brains think, which is not exactly in a straight line. It is literally all over the place. Once you start, the possibilities will seem almost endless. You can create a mind map on paper, in a drawing app on your tablet, or one of the many mind mapping software tools such as XMind, FreeMind, Mind Manager, and so on. Most mind mapping software allows you to save files and email it to your friends as attachments. But as you start out with mind mapping, I think pen and paper will just as well, because you can get your thoughts out very quickly, and the act of drawing the branches out
helps in making faster associations. Learn this technique well. It'll help you get closer to your big idea. All the best. So that was a really good video, right? So he taught you about how to do a mind mapping, and live-away he gave a few examples of coffee and starting a restaurant. So you would have understood the importance of doing this mind mapping. Imagine if you could do the same for your studies as well, for your academics, where you can club the ideas together and come up with answers to questions. And அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது you can easily recollect things when you write your exams. So try incorporating it in your daily life and see how it pans out. So in the next lecture you will be seeing about the customer service, because at the end of the day you'll be addressing the customer, right? So the reason why it is with Empathize is that if you fail in the subsequent steps, you need to come back to Empathize. So we'll be talking about customer service and satisfaction as well. So that's the end of the second lecture. I mean the third lecture, I guess. So yeah, thank you.